Good evening, guys. Welcome back to the yesterday's class. Good evening, sir. So we will start with the slide from where we had stopped yesterday. Just wait for 2-3 minutes so that people will join. So yesterday we had stopped at direct cost of an accident. So I'll be repeating from here. So direct cost of an accident, if we see the medical cost, it has three parts. One is the emergency medical treatment cost. The second one is hospitalization cost. And third one is the rehabilitation cost. So first one, if you take the emergency treatment cost, that constitute the major cost, or what you call the major cost of the treatment. Second thing is it illustrates the cost of emergency medical treatment. Then highlighting the insurance options are also available for the emergency medical treatment. Second one, hospitalization. The first thing is identifying the fees associated with the hospitalization. Now, if the duration of the hospitalization of a person is more, or if it is expensive hospital, then the cost of hospitalization or the medical bills will obviously go up. Then examination, the duration of hospitalization and cost implications, that is also direct costs associated with the company. Then discussing different types of insurance coverages for the hospital on. If the company has given prior what you call insurance for its workforce, then the cost will get down. If not, it has to pay direct cost to the hospital for the hospitalization entire period. Then rehabilitation services, defining the rehabilitation services and their benefits. Describing different types of rehabilitation services are available. So this rehabilitation, we have already seen yesterday's class of the permanent disability or a temporary disability benefits that ESIC is going to give, or even the company gives a certain amount of what you call benefits to its workforce depending upon the type of and nature of the company. Analyzing the cost involved in various rehabilitation services. So all these three constitute the medical direct cost to the company for accidents. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీ డైరెక్ట్ కాస్ట్ చూసినట్టయితే మెడికల్ కాస్ట్ అనేది ఒకటి డైరెక్ట్ కాస్ట్. దీంట్లో మూడు భాగాలుగా మనం స్ప్లిట్ చేసాం అనుకోండి. ఫస్ట్ ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ అనేది సాధారణంగా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సైట్లోకి వచ్చి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేయడం కానీ, లేదంటే అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడింగ్ చేయడం కానీ, సో అట్లాంటి ప్లస్ వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళి హాస్పిటల్లో ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడం కానీ, సో దీని కాస్ట్ ఏంటంటే యూజువల్లీ చాలా హైగా ఉంటుంది. రెండోది ఏంటంటే హాస్పిటలైజేషన్లో ఏంటంటే ఒక పేషెంట్కి ఎంత డ్యూరేషన్ లాంగ్ అయితే కంపెనీ అంతా చెల్లించవలసి వస్తుంది బిల్ అనేది. రెండోది క్వాలిటీ ఆఫ్ హాస్పిటల్. సపోజ్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లేదా నార్మల్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, డిఫరెంట్గా కాస్ట్ ఇంప్లికేషన్స్ అనేది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి చాలా ఎక్కువ. ప్లస్ ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్, ఒకవేళ కంపెనీ కానీ వాళ్ళ వర్క్ ఫోర్స్కి ముందుగానే ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అంటే హాస్పిటల్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే కంపెనీకి కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. లేదనుకోండి ఇన్సూరెన్సే తీసుకోలేదు, డైరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేసినారంటే అది కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. తర్వాత రీహాబిలిటేషన్ సర్వీసెస్ ఏంటంటే ఒక ఎంప్లాయీకి వచ్చే బెనిఫిట్స్ కంపెనీ నుండి. సాధారణంగా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ తప్పితే
చిన్న కంపెనీస్ అయితే వీళ్ళు రీహాబిలిటేషన్ సర్వీసెస్ అనేది ఎంప్లాయీకి అయితే చేయరు. ప్లస్ ఏంటంటే నిన్న మన క్లాస్లో చూసాం పర్మనెంట్ డిసేబిలిటీమెంట్ బెనిఫిట్స్, టెంపరీ డిసేబిలిమెంట్ బెనిఫిట్స్, ఈఎస్ఐ అనేది ఏ విధంగా ఇస్తుంది, ఎంత ఇస్తుంది అనేది మనం నిన్న చూసాం. సో ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ మెడికల్ కాస్ట్ అనేది కంపెనీ మీద పడుతుంది కాబట్టి దీని మీద మనం డైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద కన్సిడర్ చేసాం. Then property damage. Now this is another direct cost to the company. That can be vehicle damage. Second thing is equipment damage. Third thing is building damage. So depending upon the type of damage, the cost is also increasing, and the intensity of the damage. Also the judges the amount that is to be what you call paid by the company to replace these particular things. Now the vehicle cost, if it is direct company cost, then it is different, or if it has on hire, then the cost is also different. But usually the insurance company pays for the vehicle damage, and the repair and replacement also is to be done by the company. So this is also part of direct cost. Then equipment damage, definitely this depends upon the type of company, what you call equipment that is to be replaced. If it is not under insurance, then the direct cost of the equipment is to be borne by the company. Then building damage, of course, the intensity of the incident, the impact on the building, that judges how much cost the company has to bear either to replace or demolish and rebuild. If the company has insurance, a part of that will be covered by the insurance. If not, the direct cost is to be borne by the company. So this is also direct cost. ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అనేది కూడా మనం డైరెక్ట్ కాస్ట్ చెప్తాం. ఎందుకంటే సో ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీకి డైరెక్ట్గా వాళ్ళు పే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఓవర్ హెడ్స్ అంతా కూడా డైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే సాధారణంగా రోడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా అయింది అనుకోండి, వెహికల్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. రెండోది ఎక్విప్మెంట్ డ్యామేజ్, మూడోది బిల్డింగ్ డ్యామేజ్. సో ఎక్విప్మెంట్ డ్యామేజ్, ఇది డ్యామేజ్ అనేది ఒకవేళ చూసినట్టయితే టైప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అది, ప్లస్ వాళ్ళ కంపెనీ ఒకవేళ రీప్లేస్ చేయాలంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్, లేదంటే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఏమైనా కొత్త ఎక్విప్మెంట్ పెట్టాలి అనేది దాని మీద కాస్ట్ ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా డైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద వస్తుంది. వెహికల్ డ్యామేజ్ అనేది కూడా ఒకవేళ హైర్డ్ వెహికల్ లేకపోతే కంపెనీ వెహికల్, అది ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు పే చేస్తారా లేదా కంపెనీ డైరెక్ట్ పే చేయాలనేది దాని పెట్టి కూడా ఇది ఎంత అమౌంట్ అనేది కంపెనీకి లాస్ అవుతుంది అనేది కూడా డైరెక్ట్ కాస్టే. ప్లస్ రీప్లేస్మెంట్స్ ఏమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ డ్యామేజ్ ఉన్నట్టయితే అది కూడా కంపెనీకి డైరెక్ట్ కాస్ట్. ప్లస్ బిల్డింగ్ డ్యామేజ్లో బిల్డింగ్కి ఎంత డ్యామేజ్ అయింది, ఆ ఇన్సిడెంట్ ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఏరియాలో డ్యామేజ్ అయింది, అది రిపేర్ చేయించాలా లేదంటే డెమాలిష్ చేసి మళ్ళీ అది రీబిల్డ్ చేయాలా. సో దాని మీద ఏంటంటే ఆ కంపెనీకి ఎంత కాస్ట్ అనేది ఇన్కర్ అవుతుంది, లాస్ అవుతుంది, అది కూడా డైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. Then legal cost, this is very important because nowadays people are getting more what you call aware of the legalities of different issues, and mostly the media is covering and giving a boost to the people to fight for their rights. So whatever the legal cost borne by the company is also under the direct cost. So if we can see, it is also divided into three parts. One is the lawsuits, second is the settlements, and third is the fines. So lawsuits, if you can see, if a company is fighting, if someone has put into the court case, then as long as the court doesn't give the judgment, the lawsuit cost for hiring the lawyer or the law firm, that is to be borne by the company. Then settlements, whatever damages is to be given to the public or to the government, or it has to go for rehabilitation of the people, that settlement has to be borne by the company. So that is also direct implications on the company as a loss. So then the fines to be paid to the state government or to the central government, whatever the tribunal or whatever the courts decide, or the whatever factories inspector decide,
The amount that is to be given is also direct loss to the company, that is also placed under direct cost. So legal cost ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా ఇండస్ట్రీలో అయిందనుకోండి, ఆ ఆ ఇండస్ట్రీ వరకు పరిమితం అయితే పర్లేదు. ప్లస్ ఏంటంటే యూనియన్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఒకవేళ లాసూట్ ఫైల్ చేశారనుకోండి, సో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆ కేసు నడుస్తుందో ఆ అన్ని సంవత్సరాలు లీగల్ ఫర్మ్కి కానీ లేదంటే లాయర్ని పెట్టుకొని వాదించడానికి ఎంత కాస్ట్ పడుతుందో అది డైరెక్ట్ కంపెనీకి లాస్ కాబట్టి అది కూడా డైరెక్ట్ కాస్ట్ కిందమే కన్సిడర్ చేస్తారు. రెండోది ఏంటంటే సెటిల్మెంట్స్ ఏంటంటే ఇది కూడా డైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద వస్తుందండి. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ పేమెంట్ చేసి కంపెనీకి లాస్ వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా డైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద వస్తుంది. సో సెటిల్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, అంటే వర్కర్స్ కావచ్చు లేదంటే చుట్టుపక్కల విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ వాళ్ళకి ఏమైనా సెటిల్మెంట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అంటే ఆ కంపల్సరీ ఈ కంపెనీకి ఫైనాన్షియల్గా లాస్ అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా డైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. మూడోది ఏంటంటే ఫైన్స్. సపోజ్ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, అది మైనర్ అవనివ్వండి మేజర్ అవనివ్వండి, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ పెట్టి ఆ కంపెనీకి ఏంటంటే గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ లేదంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లేదంటే కోర్ట్స్ అనేది ఫైన్ విధిస్తుంది. సో ఆ ఫైన్స్ కట్టడం కూడా డైరెక్ట్ కంపెనీకి లాస్ కాబట్టి అది కూడా డైరెక్ట్ కాస్ట్ కిందే వస్తుంది. So now indirect cost. What are the indirect costs that is borne by the company? So here absenteeism, the loss of productivity, that is direct cost, indirect cost to the company. So the production loss, it can be because of absenteeism, because of presenteeism or workforce replacement. Whatever the factor is, the company is going to lose the productivity, and this productivity loss is considered as a indirect cost. So absenteeism, say a company has this work where there is frequent what you call near miss or minor injuries. In that particular company, you see that workforce morals, if it is low, then the absenteeism from the work is very high. So because of that, either the people who are working has to cope up with the production loss as overtimes, or if they are not interested, whatever the loss for the production is to be borne by the company. Presentism, if companies say people are going to the company and if they are not working, they are not putting the effort to bring in the required production of the company, that is also a loss of the company as a production loss. Then workflows replacement, say a person, industry is having a lot of issues with its safety, where there may be minor incidents or major incidents frequently. Such company, we see that workforce will not stick there, but they look for new opportunities and they will go. Now, for that, say, experienced person is has to be replaced with a new person. If they are not unable to find such a experienced person, then the productivity loss is also on the company as indirect loss. So this productivity loss is, as we have told, it is of three types. సో ఇక్కడ ప్రొడక్టివిటీ లాస్ ఏంటంటే ఇది ఇండైరెక్ట్ లాస్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. దీంట్లో ఏంటంటే మూడు సెక్షన్స్ కింద మనం చూసినట్టయితే, ఒకటి యాబ్సెంటిజము, రెండోది ప్రెజెంటిజము, మూడోది ఏంటంటే వర్క్ ఫోర్స్ రీప్లేస్మెంట్. యాబ్సెంటిజం ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే, ఏదైనా ఇండస్ట్రీలో సపోజ్ హ్యాజిడస్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, ఆ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఫ్రీక్వెంట్గా గ్యాస్ లీక్ అవ్వడం కానీ, ఏదైనా మైనర్ ఇంజురీస్ కానీ వర్క్ ఫోర్స్కి అవుతుందంటే, డెఫినెట్గా అట్లాంటి కంపెనీస్లో ఏంటంటే వర్క్ ఫోర్స్ యాబ్సెంట్ అనేది చేయడం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆ యాబ్సెంటిజం వల్ల ఉన్న వర్క్ ఫోర్స్ ఒకవేళ ఓవర్ టైం కానీ తీసుకోకపోతే ప్రొడక్షన్ లాస్ వస్తుంది కాబట్టి కంపెనీకి అది ఇండైరెక్ట్ లాస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. రెండోది అంటే ప్రెజెంటిజం ఒకవేళ కంపెనీలో వర్కర్స్ వస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ప్రొడక్షన్ తీయటం లేదు, కొద్దిగా టైం పాస్ చేస్తున్నట్టు అలాగ ప్రొడక్షన్ లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి వర్క్ ఫోర్స్, ఇక్కడ కూడా లాస్ కంపెనీకి ప్రొడక్షన్ లాస్ వస్తుంది కాబట్టి అది ఇండైరెక్ట్ లాస్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం.
వర్క్ ఫోర్స్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే అట్ సపోజ్ హ్యాస్డేస్ కంపెనీలో ఉంది. హ్యాస్డే ఫ్రీక్వెంట్గా మైనర్ ఇంజరీస్ కానీ మేజర్ ఇంజరీస్ కానీ జరుగుతుంది అనుకోండి. అట్లాంటి కంపెనీలో సాధారణంగా వర్క్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ కాలం ఉండరు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మంచి అవకాశం వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జంప్ అయిపోతారు. కొత్త కంపెనీ కొత్త ఆపర్చునిటీస్కి వాళ్ళు వెళ్తారు. సో ఈ వర్క్ ఫోర్స్ సపోజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ వెళ్తున్నారు అనుకోండి, మళ్ళీ అట్లాంటి వర్క్ ఫోర్స్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ని రీప్లేస్ చేయడానికన్నా టైం పడుతుంది. ఒకవేళ దొరకలేదు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఉన్న వర్క్ ఫోర్స్ని రిక్రూట్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందే వరకు ఆ ప్రొడక్షన్ లాస్ అంతా వస్తుంది. కాబట్టి అది అది కూడా కంపెనీ మీద ఓవర్ హెడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇది కూడా ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ లాస్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. Now administrative cost. Now this administrative cost again it can be divided into three parts. One is accident investigation. Second is insurance claim. Third is regulatory compliance. So these three we have taken as examples. Now in investigation, the time taken for investigating the incident completely, if there is stop in production of that particular department or the company, till the investigation is completed, till the reports are submitted and clearance is given either by the government or by the courts, the whatever the loss is borne by the company, so that is also an indirect cost. Then insurance claim, depending upon the type of insurance, if the company is going for the claims insurance claim, they will definitely ask different documents pertaining to the incident. No incident investigation or whatever the result is going to come, or the clearance from the state government or the central government that is to be brought, the time taken for this, if it is going for a shutdown or if a department is going to be closed within the factory, whatever the loss is to be borne for this insurance claim, that is also considered as indirect loss. Then regulatory compliance, this is with relation to the legal and financial consequence of non-compliance that is to be considered. If a company is going for say for safety audit, and if they are not going, if they are not implementing the safety audit as the next step, then if there is incidences, there is definitely regulatory compliance or what you call legal action that will be taken by the state government or the central government. So whatever that regulatory compliance, if it is not met, an incident is going to happen, that cost is also borne by the company. So even the administrative cost is considered as an indirect cost for the company. ఇక్కడ ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్ కూడా మనం ఇది ఇండైరెక్ట్ లాస్ కింద మనం ఇండైరెక్ట్ అంటే కంపెనీ కాస్ట్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఏంటంటే యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్. యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే సపోజ్ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, మైనర్ కానీ మేజర్ కానీ. ఒకవేళ మేజర్ ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, సపోజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొడక్షన్ కానీ ఆ కంపెనీకి అంటే యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయ్యే వరకు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసి క్లియరెన్స్ వచ్చే వరకు ఆ ప్రొడక్షన్ అంతా లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ కంపెనీ అనేది ఇండైరెక్ట్ లాస్లోకి మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. రెండోది ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిము సాధారణంగా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ మీకు తెలుసు ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ అనేది కంపల్సరీ వాళ్ళు అడుగుతారు. సరే రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా మైనర్ ఇన్సిడెంట్ కానీ మేజర్ ఇన్సిడెంట్ కానీ ఆ రిపోర్ట్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్ కానీ క్లియరెన్స్ నుండి సేఫ్టీ ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్స్పెక్టర్ నుండి లేదంటే గవర్నమెంట్ నుండి వచ్చే క్లియరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు అడుగుతారు. సో ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్కి చేసే వరకు ఆ లాస్ అనేది ప్రొడక్షన్ లాస్ అనేది కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద వస్తుంది. కాబట్టి ఇది కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. మూడోది ఏంటంటే రెగ్యులేటరీ కంప్లయన్స్. రెగ్యులేటరీ కంప్లయన్స్లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ లేదా లీగల్ నాన్ కంప్లయన్స్ వల్ల మనకి లాస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సపోజ్ ఏదైనా ఆడిట్స్ జరిగింది అనుకోండి, థర్డ్ పార్టీ ఆడిట్ కానీ గవర్నమెంట్ ఆడిట్ ఏదైనా వర్క్ ప్లేస్ మీద చేయించింది అనుకోండి,
సో ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత కంప్లైన్స్ అనేది మస్ట్గా చేయాలి కంపెనీ. ఒకవేళ చేయలేదు అనుకోండి, ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగి ఆ మేజర్ ఇన్సిడెంట్ కింద అది అయింది అనుకోండి, సో ఆ రెగ్యులేటరీ కంప్లైన్స్ ఏదైతే చేయలేదో దాని మీద చర్యలు, ప్లస్ మేనేజ్మెంట్ మీద చర్యలు, లేదంటే లాకౌట్ చేసినటువంటి ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో ఆ ప్రొడక్షన్ లాస్ అంతా కూడా ఇండైరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్ని కూడా ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్లోని పెడతాం. తర్వాత రెప్యుటేషన్ కాస్ట్ అంటే ఏదైనా సో హియర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ reputation cost. Now the reputation cost, if we see, this is very important because brand image of any company, if it is lost, if negative what you call message goes into the society, the customer base will definitely be less. So this brand image of a company is very important. Now how it is important? Now first one is negative publicity. Then brand damage. Second one is brand damage, and third one is public relations cost. So now come to negative publicity. This is also a potential financial consequence or financial loss because of say continuous incident if within an organization is taking place. If this negative propaganda is among the workforce and within the neighborhood of that particular organization, definitely people you see that the number of workforce will be getting reduced. The product that is bought by the company is also reduced. Second thing, brand damage. This is a long-term consequence of the brand if it is associated with the workplace accident. So brand image is also a reputation loss, plus it is also a financial loss. Now say if a company has a good brand and if there is continuously what you call accident happening because of that particular product that customer is using, definitely a negative email, a negative message will go into the customer base. So the customers will start reducing use of that particular product. So the brand that will get what you call the reputation of the company will get damaged financially. So this is also very important. Brand damage to keep alive is very important, not for going for damage of the brand. Then public relation cost. So public relation cost is also from a financial point of view. Now say if there is an organization, if we take one chemical factory that was in Visakhapatnam that had gone for release of the toxic gas, wherein the neighborhood had got affected, right from kids to the older people, some of the people had died. Now in that consequence, the relation between the what you call the organization, the company and the nearby people has gone bad. So that reputation, public relation reputation loss is financial on the company. So even that is considered as a loss, indirect loss for the company. ఇక్కడ రెప్యుటేషన్ కాస్ట్ అనేది బ్రాండ్ ఇమేజ్ సాధారణంగా కంపెనీ ఏంటంటే చాలా సంవత్సరం లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్లో బ్రాండ్ అనేది ఇమేజ్ ఒక కస్టమర్ బేస్లో తయారు చేస్తుంది. సపోజ్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ వాళ్ళది ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకోండి, కంటిన్యూస్గా ఫెయిల్ అవుతుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది జనాలు కొనడం మానేస్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ సేల్స్ అనేది తగ్గిందో అదేంటంటే నెగిటివ్గా అది ఫైనాన్షియల్ లాస్ ఇండైరెక్ట్గా కంపెనీకి వస్తుంది. సో ఆ కాస్ట్ కూడా ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ అంటే త్రీ పార్ట్స్ కింద మనం చూడవచ్చు. ఒకటి నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ, రెండోది ఏంటంటే బ్రాండ్ ఇమేజ్ డ్యామేజ్, మూడోది ఏంటంటే పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కాస్ట్. బ్రాండ్ నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ, సపోజ్ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ ఉందనుకోండి, కంటిన్యూస్గా ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, ఏదో ఎవరో ఒకరు అంటే ఇంజురీస్ అవుతున్నాయి, ఐదర్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ కానీ లేదంటే వర్క్ ఫోర్స్కి ఏదైనా ఇంజురీస్ అవుతుంది అనుకోండి, రెగ్యులర్గా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయంటే కంపల్సరీగా నెగిటివ్ ప్రాపగెండా అనేది
సో సొసైటీలోకి వెళ్తుంది. అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే వర్క్ ఫోర్స్ రిక్రూట్మెంట్ కానీ లేదంటే వాళ్ళకి కంపెనీకి అప్రోచ్ అవ్వడం అనేది చాలా తక్కువ. సో అట్లాంటి నెగిటివ్ ప్రాపగండా అవ్వకుండా చూడాలంటే డెఫినెట్గా సేఫ్టీ లెవెల్స్ అనేది హై పెట్టుకోవాలి. రెండోది బ్రాండ్ డ్యామేజ్. ఏదైనా ఆల్రెడీ చెప్పాము, డిస్కస్ చేసాము, ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఉన్నది అనుకోండి, ఆ ప్రోడక్ట్ ఒకవేళ కరెక్ట్గా పనిచేయడం లేదు అంటే సేఫ్టీ పరంగా మనం చూసినట్టు అయితే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ కస్టమర్కి వస్తుంది అనుకోండి, సో అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్రోడక్ట్ కస్టమర్స్ కొనడం తగ్గుతుంది. సో సేల్స్ తగ్గాయి అంటే ఫైనాన్షియల్ వాటికి లాస్ అవుతుంది, ప్లస్ డ్యామేజ్, ఇది బ్రాండ్ అనేది డ్యామేజ్, ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. లాంగ్ టర్మ్ అది ప్రాసెస్ కాబట్టి డెఫినెట్గా బ్రాండ్ని మనం ఏంటంటే కాపాడుకోవాలి. మూడోది ఏంటంటే పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కాస్ట్. ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కాస్ట్ ఏంటంటే సాధారణంగా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయనుకోండి, చుట్టుపక్కల ఇండస్ట్రీస్ రిలేషన్స్ సాధారణంగా చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఇండస్ట్రీస్ విలేజెస్లో ఎక్కడైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనుకోండి, అంటే ఇది పబ్లిక్ ఉన్న ప్లేసెస్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనుకోండి, అక్కడ ఫ్రీక్వెంట్గా ఒకవేళ ఇన్సిడెంట్స్ అవుతుంది, గ్యాస్ లీక్స్ అవుతుంది, లేదంటే ఫైర్ ఇన్సిడెంట్స్ అవుతుంది, ఇంజురీస్ లేదా ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అవుతుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్జీ కంపెనీ ఇక్కడ మన దగ్గర ఉండేది, అక్కడ ఏం చేశారు, స్టెర్లిన్ అని గ్యాస్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు. సో ఆ రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఏముంది, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు అన్నీ కూడా సడన్ గా ఖాళీ చేయడం అయింది. తర్వాత చాలా మంది ఏంటంటే దీంతో చిన్నపిల్లల నుండి ముసలి వాళ్ళ వరకు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. వాళ్ళందరూ హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళడం అన్ని తర్వాత షట్ డౌన్ చేయడం మొదలెట్టారు. సో ఆ రిలేషన్స్ అనేది పబ్లిక్ కి ప్లస్ ఆ కంపెనీస్కి ఏంటంటే రిలేషన్ అనేది పాడైంది. సో అట్లాంటి ఏంటి కూడా అంటే ఆ రిలేషన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ఇది then fifth accident prevention strategies. So what are the accident to prevent strategies? Guys, voluntarily just come up with answers for this. అండ్ ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్ ఎట్లా చేయాలి, దాని మంచి చర్యలు ఏం తీసుకోవాలి, దీని మీద వాలంటరీగా మీ ఇది ఇవ్వండి, అభిప్రాయం అనేది ఇవ్వండి. First, identifying the hazards and identifying the risks. Sir, your voice is breaking down. Yeah, first you identify the hazards, then And risks. yeah, so the risk associated with whatever you have, what do you call the hazard operability అదే study. hazard identification and risk assessment చేయాలి. Okay, then సైట్ సేఫ్టీ ప్లాన్ ఉండాలి. site safety plan. Okay. Training. Okay, HERA is a hazard identification risk assessment. Accident communication and training. Accident communication. And then Yeah, training. communication, HAZCOM, hazard communication, audit awareness, or you can say audit. Heads up. Audit, if you are internal audit, okay, it's okay, but generally if the safety person is not qualified as an auditor, then you can go for safety inspections. Yeah, drills, mock drills. Yes, mock drills. Then workplace safety training. Okay, safety training. Okay. So we'll see what are these strategies, accident prevention strategies now. So safety education and training. Now this is very important in accident prevention, the first step, because any visitor comes or any what you call new joinees of the organization, we start this with induction training, be it the top management or the lower worker, or it will be it a visitor. We usually go for induction training, and apart from that, on regular basis we have a training calendar for the whole year. Depending upon the organization policy, the training is to be conducted in-house or it can be external party. So this is according to the requirement of the company that we go for calendar. So what are these? సో ఇక్కడ ఏంటంటే సేఫ్టీ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ ప్రైమరీ రిక్వజిట్
యాక్సిడెంట్స్ మనం ప్రివెన్షన్ చేయాలి. ఎందుకంటే విజిటర్స్ ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి కంపెనీకి, వాళ్ళని డైరెక్ట్గా మనం ఎంటర్టైన్ చేయము. వాళ్ళు టాప్ మేనేజ్మెంట్తో రానివ్వండి, లేదంటే పొలిటికల్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్గా షార్ట్ యాక్సిడెంట్ రిపోర్ట్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే షార్ట్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎవరినో ఒకరినో విజిటర్తో అసిస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం పంపిస్తాం. రెండోది ఏంటంటే మనం ఇయర్ లాంగ్ జాబ్ క్యాలెండర్ అనేది ఒకటి తయారు చేసి ఉంచుతాం. సో ఇదేంటంటే ఆర్గనైజేషన్కి ఎట్లా సూటబుల్ ఆ క్యాలెండర్ అనేది ఆ కంపెనీకి పాలసీ పెట్టి ఇన్ హౌస్ చేయాలా లేదా ఎక్స్టర్నల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనేది తయారు చేస్తాం. సో ప్లస్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కావచ్చు, లేదంటే జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ పెట్టి మనం ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తాం. సో ఇదేంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్, సేఫ్టీ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ అదే ఫస్ట్ పార్ట్. దీంట్లో లెట్ us see now, providing comprehensive safety education and training programs enhances the employees understanding of safety protocol and procedures required by that particular organization or by that particular department. Now overall, if we see induction is given overall, but if it is under different departments, so safety protocols and procedures will also differ from department to department. So even that has to be given by the safety person to its workforce. Now, the second one is conducting regular training and recognizing and addressing the potential hazards in the workplace. So this is what, regular observation and monitoring. This is what we are talking in the second place, second slide. So here, conducting regular training as per requirement, that is very important. Then here, identify your potential hazard in the workplace. It can be it can be a general risk assessment or job related risk assessment. Whatever it is, it has to be on regular basis without break. Now, ensuring that workers are aware of appropriate safety system or equipment that is used for their usage and proper usage. Now here, say for example, we have certain equipments where there is what you call emergency switch that has to be shut down if there is some issues. If workforce is not aware of that particular emergency services, if something goes wrong, no one is going to shut down the system. So such communication or training of such equipment has to be provided to the workforce. Then emphasizing the importance of communication and reporting near misses and incident. Now this is very important part on an organization and through safety person, that all the hazards has to be communicated to the workforce, because they are the people who are going to encounter the hazards and they are the people who are going to be exposed to the hazards. So that has to be clearly communicated. If you are preparing a risk assessment, or if you are preparing any form HIRA, whatever you call HIRIAC, whatever you call, that if you are putting that document as a record in the file, it makes no sense. Take that and it has to be communicated with the workforce who are working over there. It may be regular basis or it can be as per your company's policy and schedule. Then second thing, we should always encourage the workforce to report incident, whether or near miss, whether it is unsafe act or unsafe condition. Now, usually in the organization, you will see that if someone has done unsafe act, the workforce, because you know their friendly nature, they don't report, they keep silent. So such things also we have to build a confidence in them, that if they bring to our notice, no negative action will be taken by us or by the management. So once we assure and we encourage for the workforce to report such, unsafe conditions or something, then that will give a positive message, or it will create a positive environment within the organization. So ఈ సేఫ్టీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ కి డెఫినెట్ గా సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి,
అనేది సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్, అది ఓవరాల్ కంపెనీ కావచ్చు, లేదంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కూడా అవ్వచ్చు. సాధారణంగా ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ మనం ఎప్పుడైతే ఇస్తామో అది ఓవరాల్ కంపెనీకి అవుతుంది. సో ఏంటంటే సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్ ప్రొసీజర్స్ డిపార్ట్మెంట్ టు డిపార్ట్మెంట్, ప్రొడక్షన్ సైజ్, ప్రాసెస్ ఏరియా కూడా మారుతుంది. కాబట్టి ఆ వర్క్ ఫోర్స్కి ఏంటంటే మనం కంపల్సరీగా వాళ్ళకి చెప్పి తీరాలి, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం రెగ్యులర్ బేసిస్లో ట్రైనింగ్ సెషన్ అనేది తీసుకోవాలి వాళ్ళకి. అది ట్రైనింగ్ షెడ్యూల్ మనం తయారు చేస్తాం కాబట్టి ఆ ట్రైనింగ్ షెడ్యూల్తో పాటు మనం ఇస్తాం. ప్లస్ ఏమైనా కొత్త యాక్టివిటీస్ కంపెనీలో వచ్చాయి అనుకోండి, ఆ యాక్టివిటీస్ కూడా మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేయకముందు మనం మినిమం ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాతే చేయాలి. మూడోది ఏంటంటే అక్కడ హెజర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వర్క్ ప్లేస్లో అవి తప్పనిసరి మనం గుర్తించుతూనే ఉండాలి. ఇది రెగ్యులర్ సెక్షన్. మనం ఏదో డాక్యుమెంట్ తయారు చేసాం, అది మనం పెట్టేసాం అంటే ఐడెంటిఫై అయిపోయింది, అది మనం చెప్పలేము. ఎందుకంటే వర్క్ ప్రాసెస్లో సడన్గా ఏదైనా అంటే ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో కానీ ఏమైనా మారే అనుకోండి ఎన్విరాన్మెంట్, అప్పుడు కొత్త హ్యాజర్డ్స్ ఏమైనా వచ్చిందంటే ఆ హ్యాజర్డ్స్ను కూడా గుర్తించి దాన్ని కూడా మనం అడ్రస్ కంపల్సరీ చేయాలి. మూడోది ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్కి మనం ఏ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ ఎట్లాగ యూజ్ చేయాలి అనేది, ఇది పీపీఈస్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే. సో ఈ ఎక్విప్మెంట్ అనేది సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఎక్కడొక్కడ ఉన్నాయి, ఎవరితో మనం రిపోర్టింగ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, ఎట్లా స్టోర్ చేయాలి, మిస్యూజ్ చేయకూడదు, ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్కి కంపల్సరీ మనం ఇవ్వాలి. ప్లస్ లాస్ట్ ఏంటంటే కంపల్సరీ హ్యాజర్డ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది, రెండోది కమ్యూనికేషన్ అనేది ప్రాపర్గా కంపెనీలో ఉండాలి. సపోజ్ ఏదైనా నియర్ మిస్ అయింది అనుకోండి, లేదంటే ఇన్సిడెంట్స్ జరిగే ఆ వర్క్ ఫోర్స్ సాధారణంగా కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్లో ఏంటంటే మనం చూస్తాం, వాళ్ళు యూనిటీ ఉండడం వల్ల సాధారణంగా వాళ్ళు ఏంటంటే కామప్ చేస్తారు, బయటకు చెప్పరు వాళ్ళు. సో అట్లాంటి ఏంటంటే అన్సేఫ్ యాక్ట్ ఎవరైనా చేసినా, వాళ్ళ గ్రూప్లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చేసినా, వాళ్ళు రిపోర్టింగ్ చేసేటట్టు మనం ఏంటంటే ఆ పాజిటివ్ థింకింగ్, పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది వర్క్ ఫోర్స్లో తేవాలి. సాధారణంగా ఈ అన్సేఫ్ యాక్ట్స్, అన్సేఫ్ కండిషన్స్ వర్క్ ఫోర్స్ కొద్దిగా భయపడతారు. అంటే చెప్పామంటే ఎట్లాంటి యాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటుంది, జాబ్లను తీసేస్తారా, లేకపోతే అంటే ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకుంటారా అనేది ఆ భయం ఉంటుంది. సో ఆ భయం అనేది ఏంటంటే మనం తొలగించాలి. ఆ పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్, సేఫ్టీ పర్సెంట్ ఎప్పుడు కూడా వర్క్ ఫోర్స్కి అష్యూర్ చేయాలి. రిపోర్టింగ్ ఏమైనా అయిందంటే డెఫినెట్గా ఆ రిపోర్ట్ మీద వాళ్ళు ఏంటంటే యాక్షన్ తీసుకుంటారంటే, ఎవరైతే రిపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవద్దు అని మనం ఎప్పుడైతే అది వాళ్ళకి పాజిటివ్గా మనం ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా సేఫ్టీ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Then risk assessment and mitigation measures. So this is also very important part of what you call assuring a positive safety environment within the organization to reduce the incidents. Now the first one is conduct thorough risk assessment to identify the potential hazards that are associated with the risk. Now this is where it depends upon you guys what system you are following, whether it is qualitative risk assessment or quantitative risk assessment, whatever you are going, that has to be thorough. In some of the organization, what I have seen is, some people make risk assessment as they have completed some task because the company needs it. It is not addressing the complete hazards or the risk. It's like, one paper or something, okay, this is something document they have asked, I prepared something, I'm giving to the company. It should not be like that. It should address each and every hazard identified and the risk associated with it, and also the control measures that has to be clearly mentioned in that. Then once you go for risk assessment, implementation part is very necessary. It should not be